把语音跟我能够聚焦一下哈。好，那再次欢迎大家哈。那我看到这次我们也有很多的新朋友进来哈。那想看看大家如果是第一次听到 IIT 这3个字母的话，可以扣个1哈，我们再来看看哈。大家第一次的话可以来让我们知道一下哈。OK。那关于回看我们有一个这个提出一个请求的哈，大家可以关注一下我们的公众号文章，可以更详细了解。OK，好，所以我也很好奇大家因何而来哈，大家也可以其他伙伴已经知道的话，也可以说一下，哎，今天你因何而来呢？今天有什么是吸引你而来的哈？好，那我想快速的哈开启一下。那我是刘毅是非暴力沟通国际认证培训师和评估师。那我也是非暴力沟通 NVC 中文网的创始人，非暴力沟通的译者。那我们从2018年开始举办第一次国际非暴力沟通强化学习营 IIT 哈，这样一个国际非暴力沟通中心 CNVC 的全球项目。那这样的一个项目，也是马歇尔博士为非暴力沟通学习者所设计的一份独特的社群礼物吧。今天我们会特别的让大家去链接到底社群意味着什么，以及在这个时代社群。你找哪里？找啥子？社群到底对我们来说是什么样的一个意义哈？那我们18年的这样的一次开启哈，也见证了非常非常重要的一些发生也包括可以说是还马歇尔博士的这样一个夙愿哈，能够在中国去开启这样一个 IIT 那到2024年，我们又在温州举办了第2次的 IIT。那么到2026年，我们即将继续举办 IIT，也希望能够保持一个差不多3年左右的一个节奏吧哈。所以我们2026年，其实因为每一个 IIT 要花1年到1年半的时间来准备哈，所以那2026年是我们可能在未来的这个3、4年哈，未来3年我们觉得是这个精力范围内哈能够举办的 IIT 哈，所以也非常非常邀请大家可以更多来了解什么是 IIT 为什么是 IIT 那同时它作为一个CNVC 国际暴力沟通中心的一个全球项目，我觉得真的是一个带着极大的愿景让 NVC 以一种能够更加在我们的社群当中被践行的方式在全世界的不同的社群当中能够去开展所以我想这也是支持到那么多的这些非暴力沟通的老师的共同体去在全世界范围内传播 CNVC 传播非暴力沟通这样的一个愿景。那有关于更多的内容，大家也可以去获得我们前几次的分享回看我们其实做了好多次，大家过往的许多的伙伴们他们在不同国家的 IIT 参与的历程也包括我自己从15年开始，我差不多已经参加了4、5次 IIT 了所以可以说是生命当中非常重要的人生间隔OK， 好，那我请于颖于颖也是我们这次 IIT 翻译团队的伙伴我们会有大概6位至少我们的翻译伙伴们大家已经见到了Sabrina 也见到了 Jenny 韩语翻译对吧还有我们熟悉的 Diana 那于颖是我们 base 在纽约的伙伴那于颖也请你可以介绍一下你自己，以及你对于在海外参加 IIT 可能你觉得是什么在召唤你好呀，大家好，我叫于颖，我现在像刘毅老师说的，我现在是在纽约，然后之前我也翻译了《重拾完整的课程》，
我是去年2025年的11月在美国参加了 IIT，然后受到刘毅老师的邀请，我和大家可以分享一下，我在 IIT 的体验，就是有什么收获，好不好？好，那我就开始分享了。对，我觉得前面老师说到这个社群啊，我觉得社群真的就是一个很重要的收获。就是你想象，你想要就是在这个社群里面，你通过社群，你知道你自己是谁，就是你只有和他人在一起的时候，你才有这个机会，别人就像一个镜子一样可以照见你。然后在 IIT 这样一个环境里面，大家都是学非暴力沟通的，对自己都有很多的觉察，所以这个镜子它是高清镜子，就是你可能就会发现，刚开始几天你就可能有一些无意识啊，后面几天你就会发现，咦，为什么我好像想靠近这个人？哎，那个人我怎么就想远离他？然后有的时候你就会觉得那个远离他的人，他就会抓住你来跟你对话，他就会在生活当中，你远离的人，你可能就再也没有机会跟他沟通了。但是在这样子一个场域里面，你可能就有机会和你远离的人去沟通，你会看见这个背后有什么样子的模式。就我觉得 IIT 对我来说是一个很好的照见自己和照见我和他人关系的这样子的一个社群。然后我记得对我来说有一次印象很深刻的，就是关于我能感知到我自己是谁的一个瞬间，在 IIT，就是当时我们有一个在美国，就是有一个黑人种族的老师，他开设了一堂课，那个课上就是你自己去选择，从各个不同的角度，你是一个主导的那一方，还是弱势的那一方？比如说你的种族，你的性别，然后你的语言，对。然后我觉得在那个时候，当说到种族和性别的时候，我站在那一方，然后就双方有一群人对立，面对面对着彼此，那个感受是很有冲击的。我第一次意识到，我作为一个女性，我原来那么悲伤，就是我其实是有很多悲伤的，或者是我作为一个亚洲人，在美国这样子的环境里面，其实我是有很多难的。就是我以前可能没有那么明显的感觉到，我自己都有点站在那边想流泪的感觉。对。然后还有一个好玩的觉察，就是当说到语言的时候，我是唯一两个，就是对面可能有30-40个人，然后我是唯一两个站在那个语言的弱势方的。然后那个感觉就很神奇，因为我来美国以来，对我来说语言一直我自己内心啊，都对我来说是一个障碍，就是我没有办法，在我看来没有那么办法顺畅的和人沟通，特别是在那种工作场所，大家都是很流利的。所以我一直心里面对我的语言是有一些自卑的，我觉得。然后那天，我觉得当我是唯二的两个人站在对面，一群人对着我的时候，我觉得很神奇，我就有种很有力量的感觉。对，就是我觉得你看我是这里唯一两个，就是这不是我的母语，但是我在这里可以和大家在一起，就是好像对自己有一种新的体验，一种新的认知。对。对，我觉得这个是社群带来，这个是我们，而且它是一个高清的社群，就是这个镜子它非常的清晰，跟别的社群还不太一样，就是会有很多人莫名其妙会跑来找你说话，会说到他们对你的一些觉察，以及他们对你们关系中的一些觉察。对，这个是在平时生活当中很难去遇见的。然后我想分享第二个点，当然就是老师呀。对，我觉得我去了 IIT，在那之前，我也上过一些老师的课，然后我一直都觉得和人的相遇在线下真的是那个能量是非常不一样的。对，就是比如说我第一次见到刘毅老师，就刘毅老师跟我一起吃了一顿饭，然后他就坐在旁边，就我觉得他就是在听我说话，听了1个小时，我当时就被那个能量啊，就是深深的震惊了，就是哇。就是如此的安静，就是一个人可以这么安静的待在你旁边陪着你，对，那个对我影响非常非常大。然后就是你想象在 IIT 现场有5个刘毅老师，然后但是每一个老师都是很不一样的，就是你就会看到那个活出非暴力沟通的样子，他
那个花每一朵花都开的不一样，你知道吗？就是在我在 IIT 的那个现场，有的老师他像火一样，非常的直接，非常的热烈，然后有的老师像水一样的，就是很温和、很大爱的，你就走到他旁边，他就想爱你。对，就是那种感觉，就是你会看到他是啊，原来这个东西它是依据每个人他有自己不同的形态，然后并且当你体验过每一个不同的形态以后，那个体验它就成为你一部分，就是你经历过那个以后，那个体验你就已经跟你之前的你不一样了。就是那些老师他们的那个样子你已经有了，它就像一个种子一样，已经种在你心里了。对，所以那个体验我觉得是非常珍贵的，就是你在线下，而且你跟他们有非常直接的交互，你会看到他们在生气、发脾气、不开心，会有各种各样的对那种经历吧，我觉得是很珍贵的。对，不知道还有没有时间啊？好像差不多了吧。最后就是在那个场域下，你就是能真的就是一个社群。当一个人在讲他的故事的时候，可能有50个人在听，那个能量是不一样的。你一个人的故事是50个人在，可能不是每个人都感同身受，但是那个能量就是你能感受到支持，然后他的悲伤也不是他一个人的，也是你的，就是这种关联性，这种相互性，就你能明显的感觉。我自己的感觉就是，我会觉得没有那么孤独，就少了一些孤独感。嗯，好啦，嗯感谢，好多好有共鸣的部分哈，嗯真的是在线下我们可以更多的看到真实的人，对，平时上课可能大家就是看到了更多的在交付内容的老师，但是真实的人其实是在生活当中，会更多的，对吧？就是更多的这些细微之处，我们会去相遇哈。那当然就是喜怒哀乐，对吧？那我们怎么样同时把非暴力沟通又作为我们的重要的练习啊，去带到我们的意识觉知当中啊？也包括去探索那些艰难的话题。我觉得这个是我当下我做了非暴力沟通10多年，我觉得我最嗯，命运放在我眼前的就是我做非暴力沟通的场景越来越艰难，对吧？在医院场景，在非常多的企业场景里头，真的非常艰难。再到我想到我们2024年，我们就中日韩对战争创伤这个话题，我们做了很艰难的一个。又是很丰盛的这样一个疗愈圈哈，我觉得其实不断的真的是让我们看到他在非暴力沟通在入世的这个层面，它到底怎么去开展，它到底如何去发挥作用。否则我会觉得我们在做的非暴力沟通很多时候都是出世的，而我们真正需要的是去让它发挥它在这个之间的作用哈。好，那刚才语音也说到了哈，就是会看到好几朵花是吧？开出好几朵花，所以也是再次的让大家看到哈，我们当然这是我们2024年哈，有非常多的大家会在公众号里面会看到我们的珍贵的这些记录哈，背后到底在发生什么哈。那么我们在今年哈，今年我们有这么几位至少哈，我们的直接带导团队哈，那有来自我昨天也在想说，哇，真的是除了澳洲大洋洲没有其他的这个都有了哈，我们的中东的哈这个恩妈老师哈，在战争当中去践行非暴力沟通30年哈。然后等会儿我来再介绍 David 老师哈，Matthew 老师南非和荷兰的哈也是他和阿妈老师经常搭档去到非洲去到中东地区去支持当地的非暴力沟通的培训哈。然后陈琦老师哈是在韩国哈长期是做非暴力沟通进入法院和警察和学校的工作哈。那么张诗娟老师哈是在非暴力沟通进入像正念哈这样的禅修团体的一个核心的推动者。好，当然我也是作为评估师哈，所以我们这一次我们至少哈，如果我们到了这个58个学员以上，我们就会有5位培训师哈，
加上我作为评估师，然后我们其实还有很多的认证培训师是作为支持培训师加入的哈，我们已经有好几位支持培训师加入，所以大家会跟一个社群里头可能会有7、8位国际认证培训师，还有大量的候选人以及来自各地的这些学习者们哈，一起来共处这10天。OK， 好，那接下来我就来介绍一下我们今天的对谈的老师哈，David 老师。那也因为其实身体是他的非常重要的一个话题哈，他的工作形式，所以今天我们还会有很多的体验哈。好，那 David 老师我来介绍一下哈，那他开创了哈一个叫做 Liminal Somatics， 好，就是我不知道这中文翻的准不准确，叫临界身心学的执行总监哈。那么他自己就是一直以来是作为身心教练哈这样的一个领域哈在工作。那它也是一本叫做《成为你所需要的践行非暴力沟通实践指南》的作者。那他在课程当中融合了源自和气道这个和平艺术的精髓哈，以及他作为企业家和金匠，这我还是第一次哈了解，他也是一位金匠大师，一位手艺人哈，40年来积累的关于精通记忆和冲突解决的历久弥新的智慧。David 老师和他的妻子哈，连同另外8个家庭，共同创立了一个我们叫共识社区哈，有意识的社区。他们在那里抚养子女，并自1990年以来一直践行非暴力沟通和共识决策。他们将成年后的生命奉献于构建社区，并致力于一种整合且有意识的生活方式。那么 David 老师所创建的哈这个临界身心学机构呢，就是基于建立人与人之间的连结，并致力于以健康的方式来守护地球，旨在为子女后代创造一个充满关爱的世界。好，大家已经掌声响起来了哈，看到大家有很多的欢迎和好奇，是不是啊？Okay, all right. So David, you see clapping and flowers, virtual welcoming. Thank you. Thank you. 谢谢大家，谢谢。All right, so let's Glad to start. be here. Yeah. Okay. All right. Okay, so I already see lots of enthusiasm. So David, why not we just jump in, starting having you share with us how did you start NVC? Yeah. I'm wondering on the grid though, can I see? Doesn't matter though. You want to see more people? Yeah, I think that was closed. That's because it's fine. focused on 3 of us. That's good. Okay. Yes. Okay. The question I was, also, yeah, the question was, so why, how you started NVC? yeah, I will well, also translate myself every time when I ask you a question in English. Okay. understood. All right. How Okay. I started NVC. Yeah. Yeah. David, Okay. can we translate for the Chinese speaker The first, question? and then you answer? Yes. I will Yes. translate myself. 好，那我们就紧接着就赶紧开始了哈。那我想第一个问题，我们就是一个最好一开始就是 David 老师是怎么会和 NVC 遇见的哈，这样一个问题哈，作为开始哈。Yes, please, David. Sure. Well, in 1990, 9 families got together, we bought land, and we started an intentional community. 在1990年的时候，我们9组家庭，来到一起，我们一起购买了土地，我们开启了这个意图性的社群。At the time, it seemed like a really good idea. We had young children, and we thought about sharing resources and taking care of the earth and building community. 在那个时候我们开启的时候，我们觉得这是一个很好的主意呀，因为我们大家都有很小的孩子要养育，然后我们可以共同的分享资源，然后可以来一起照顾这个地球。And
None of us really knew what that was because we lived in such an individualist culture. 但是我们当中没有人知道一个社群生活在一起到底是什么样子的，因为我们生活在这样一个个人主义的文化当中。But we thought we did know. 但是我们以为我们知道。So a couple few years into it, it was like living in a house of mirrors. 然后，几年以后呢，我们就感觉我们是住在一个有很多镜子的房子里面， And a pressure cooker of relationship. 好像是一个关系的高压锅一样。It was very difficult, 对我们来说是很困难的。which is why many communities don't last long. 这就是为什么很多社群他们没有办法持续很久。It takes some courage and a desire to look at yourself and see who you are, and some good luck, maybe. 它需要很多的勇气啊，并且你需要有这个想法去看一看你自己到底是谁，然后再外加一些幸运在里面。Someone invited a teacher to come share nonviolent communication one weekend. And so over the course of a few days, we got a taste of it. And it's, although we really didn't understand it, we knew there was something there. 然后我们其中一位成员啊，他们就邀请了一个非暴力沟通的老师给我们上了几天的课。当时我们就尝到了一点非暴力沟通的味道，但是当时我们不知道，不能理解它到底是什么。虽然这样，我们还是感觉好像这里面有点东西。And that began a long journey. My wife Judith and I, we started to, we met Marshall Rosenberg, we went to an IIT, we and started to train. 然后从那个时候开始，我们就经历一场长长的旅程啊。我的妻子和我们开始去见马歇尔，我们参加了 IIT， 然后我们开始给他人培训。And I got to work with Marshall and at the time Lucy Liu and Kathleen McFerrin, we were working in the prisons. And so on the weekends, I would go and sit with people in the prisons and we would practice and practice over time. So that's where I began, and then living in my community. 好，然后呢，我就开始和马歇尔一起工作。当时我和 Lucy Liu 还有 Kathleen 两位，现在应该也是非暴力沟通老师，很有名的老师了。他们一起在监狱工作，所以到周末的时候，我会去监狱里面和这些犯人一起工作，这是我开启非暴力沟通的地方。Something about it from the beginning made sense to me. 这样子的开启对我来说是很有意义的。I'll tell you what that is. 我会告诉大家那是什么。From a young age, I always liked to travel. 在我年轻的时候开始，我就很喜欢旅行。And when I was through with my studies, and I left to travel around the world for several years. 当我还在学习的时候，我就离开了这个学习的场所，我就到世界各地去旅行。很多年的，好几年的时间。And I always had two questions wherever I went. 所以不管我去到什么地方，我总是带着两个问题。Mainly because I didn't know the answers inside. I was looking, I was seeking. 主要是因为我的内在没有答案，所以我一直在寻找这个答案。The two questions were, as I met people around the world, how are we the same and how are we different? 这两个问题啊，包括在我去和世界各地的人们相遇的时候，我们是如何相同的，我们又如何的不同。And what I've discovered, because those are to me central pieces
central parts of nonviolent communication. 然后后来我就发现这两个问题是非暴力沟通的核心。Needs are what we have that are in common and the same. Strategies is where we're different. 需要是我们的共同之处，而策略是我们不同之处。So I've had that study in me my whole adult life. And wherever I go, I really can see that common ground we share. And I'm always very curious about how we're different. 然后呢，我就带着这样子的学习，我的一生的我在成人的过程中，不管我走到哪里，我都带着这样子我们的共同的土壤，就是这样的需要。然后不管我去到哪里，我总是很好奇我们是如何的不同。So when we come together for an IIT, it's a perfect place to develop our empathic listening abilities to listen to our common ground. 所以当我们一起来到 IIT 这样的地方的时候，它就是一个很好的机会，让我们能够去练习我们的同理的能力，去听到我们共同的土壤是什么样的。And from that place of connection, learn from each other about our differences, and find ways to communicate. 然后呢，我们这个是基于我们之间的这样的连结，然后去学习我们之间是如何的不同，然后再找到方式去互相交流。That's what got me into nonviolent communication. 这就是为什么我接触到非暴力沟通，开启非暴力沟通的这条道路。You want to ask me another question? I could keep talking. Yeah. 你想问我下一个问题吗？我可以不停的说很久。Yeah, I was just also like resonating my kind of early experience in the intercultural context, looking for like how my individual kind of quality can be in harmonious with a different culture and also kind of connect with them. So yeah, this is also very resonating. And then I also have a question followed. I think this is our human nature to resonate our commonality. However, when I work in contexts like hospitals or organizations, there are so many triggers, and people are like wild to just think about our commonality is at the thing level, like at the objects, like these levels. Yeah. So it's so difficult to get into that human level of our commonality. Yeah. So I'm just wondering, how can we bring, our kind of presence down to connecting at our human level. Does that make sense? This question? Yes. Okay. So let me translate. Do you want to translate that? Yes, I will translate that. Thank you. Okay. 好，那刚才David 老师他可以一直说哈，其实我也觉得一直很想听，特别是很有共鸣啊。就是我自己也在一个跨文化的环境当中长大的时候，就特别会明显，就是这个照见了自己的不同和又很想要去找到跟异文化的之间的这种连结哈。其实每个人都是一个独立的物种哈，所以我们不管在什么样的一个环境当中，我们都会遇到这样的一个求同存异的渴望在。那我其实在听他分享的时候，我就在想，这是我们的人性的渴望，就是在人的层面有共振，对吧？这是一个非常我们都在课程当中也体验过的哈，这个非暴力沟通带给我们这种人性共鸣的体验。可是在很多场景下是很艰难的，就是我自己在现在的一些工作场景当中，我觉得太难了，因为大家有太多触发，以及大家的所谓的共同的部分都往往聚焦在事儿上面或者目标上面的时候，
就好难临在到我们人性共通的地方。所以我也想问问看David老师他是怎么去看待，就是我们如何来在这方面做一些工作的。Yes. Louis, can I ask you to try something with me? Yeah. Okay. Okay. 刘一，我可以 So- 让你跟我一起试一个练习吗？ Thanks. So yeah, you translate and we'll work with Louis. Okay. So everything you just said, but if you take it and put it in a big bowl, 你刚才说的所有的东西，如果你把它们放到一个大大的球里， and then put it in the elevator and bring it down to your heart, 然后把它放到一个电梯里面，然后慢慢的它下降到你的心的位置， imagine your heart has a mouth right here. 去想象你的这个心的地方，它是有一张嘴的，就在这里。 And from that place, when you're ready, would you ask the question you want to ask me, but just in a half sentence? That's all. But from there. 现在就从这个心的地方出发，你可以问我一个你想要问的问题吗？只需要半句话就可以 First in 但是要 Chinese 从 and 心的位置。 first in Chinese and then English. Just you do it yourself. 也先可以说中文，然后再说英文，你就按你自己的节奏。如何让我们的慈悲之心在繁忙的场景中得到共振？ So how could we resonate our compassionate nature in busy context? In what in business? Busy context, like very busy context. Business could be one of that. Yeah. Thank you. One way is the practice I just shared with you. 其中的一种方式就是我刚才和你分享的这个练习。 Just when you spoke your half sentence, did you feel a little different than the whole other way? 所以当你去说这半句话的时候，你会感觉和你前面说那一大堆话有什么不同吗？ Do I answer that? Yeah. What was different for you, if I may ask? 对你有何不同？这两种方式。 First, definitely more connection with my heart. Second, more clarity. 所以首先是跟我的心会连得更近，其次是更清晰。So I remember when I met Marshall Rosenberg, and I would listen to him empathize with somebody. And I was like, how do you do that? I want to learn that. 我记得当我遇到马歇尔的时候，我会看到他在同理他人了。当时我就想说，你是怎么做到的？我也想学这个。Was how do I get from here to here? 就是我如何从这里来到这里，我从头脑到心。 There was just all these things grown over that I had to. It was a struggle. 但好像有很多东西就是长满了在我身上，对我来说是很难的。 And I found that I'm not alone in that struggle. 然后我也发现我并不是一个人啊，在这样的艰难当中。 One thing I love to bring to the circle of NVC learners around the world is how we can begin here and bring it up to here. 有一个我想要带给非暴力沟通这个圈子的学习者的内容是，我们如何可以从我们的心开始，然后再来到我们的头脑。 It is very difficult in business situations and in family situations and a lot of other situations that are important to us to not get triggered.
其实不管在所谓的这样子的商业的环境当中，还是我们的家庭当中，甚至是很多其他的场景当中，对我们来说都是很艰难的。所以，对，但是这个对我们来说是很重要的。When we get triggered, NVC can be really difficult and often not work. 当我们被触发的时候，非暴力沟通我们也很难把它用出来，而且它也不会有效。That is because we have been trained, my culture and every culture really in modern times, to think that this is what's important. 那是因为我们成长的过程当中，我们被训练了，在我的文化里，或者是整个世界的文化里，当代的文化，那就是头脑是重要的。If I asked everybody here this question, I'll ask it, which is, who of you growing up in school were ever asked this question? What do you care about? 如果我问大家一个问题啊，在座的大家，你们在你们成长的过程当中，在学校里面有谁被问过这样子一个问题啊？就是你到底在意什么？ Or this question, what would you love to learn today? 或者这个问题，你想要学什么？ Can you see if anybody's raising their hands? Or 都看到有任何的伙伴举手吗？ in the chat, has anybody been asked those questions? 或者在聊天框，不知道有没有伙伴回应？有没有人被问过这样的问题？在学校里，你想学什么，以及你真正在意的是什么？ I already know the answer. 我已经知道答案了。 Mostly nobody gets asked these questions. 大多数情况下是不会有人被问这个问题。 So what it is we practice and are rewarded for is how well we think. And what we are not rewarded for is how well we feel. 所以呢，我们不断的去练习的，以及被褒奖奖赏的是我们的想法，而我们没有被褒奖的是我们的感受。 Something about nature is if you don't use it, you lose it. 这就是大自然的规律，如果你不去用它的话，你就会失去它。 So that ability to feel, to know what you care about, to know what you love has not been practiced so much. 所以呢，去知道你真正在意什么，你爱的是什么的这样的能力，并没有在成长的过程当中去练习、去实践。 We've learned to seek approval from others and do what other people say and make our choices instead of choosing from what we love and what moves us. 我们习得了这样的一种习惯，就是我们去不断的索取他人的认可，去做他人让我们做的事情。我们不去做我们自己的选择，而是不去出于我们自己爱什么，以及什么是我们内在的驱动而去做出选择。 So nonviolent communication is about reclaiming that ability to move from what we deeply care about. That's where our power is. 所以非暴力沟通，它其实就是我们去重拾我们这样的一种能力，去真正的基于什么是我们内在的驱动而去行动，什么是我们真正在意的，这就是我们的力量所在。 So in a business situation, if we're trying to David, and it's not business, it's busy, which means all the contacts. busy, everyone is busy. Yes. So Busy. like in Business is part hospital, of that. yeah. Business is part of Yes, that. business part. Oh, okay. Thank you for that. So when we're busy, there's no time sometimes to just self-connect.
所以当在一个场景当中，大家都是很忙碌的情况下，没有人有那个能力去和自己的内在连接。So what I love to bring to the nonviolent communication community is how to practice nonviolent community as a lifelong discipline and an art. 所以我想要带给非暴力沟通这个圈子的东西，是我们如何去练习非暴力沟通，把它当成我们一生的艺术和修行。I approach it as much more than as a set of much more than a set of tools, but as a path to walk. 对我来说，它远远要超越了一个系列的这样的工具啊，而是我将要去行走的一条道路。How about if I give you a practice now to so you can experience what I'm saying versus me just talking about it. 你觉得现在我来给大家带来一个练习怎么样？所以通过这个练习，大家可以去体验，而不是只是听我说。All right. I'm used to seeing people, so it's a little different, not difficult, but it's a little different. Can we make David be able to see everyone? If not, that's okay. Now can you see? Yeah. No, I just see you. David, Yes. if you go to still on the right top side, if you go to the grid 麻 layout. 烦请小仙把我们的布局先改一改吧，改成 I see something. Yes. OK good。 And then you select grid layout by multiply by 5. Got it. I You got it. can see everyone now. I see enough people. OK，然后我可不可以邀请大家，如果愿意的话，可以打开摄像头，因为 OK 好了。这边老师前面想要邀请看到大家。Hello, everybody. Hello，大家好。It touches me. 我现在 To see you. 感觉到受到了触动了， All 看到 right. 大家，我受到了触动。I'd like to share a practice. 我想要和大家分享一个练习。First of all, I want to say, think about, I'm going to set up the practice first. 首先呢，我会给大家构建一个这个练习的基础。Think of a difficult relationship that you might have, maybe on a scale of 1 to 10, just a 2 or a 3, but it's difficult. 现在我邀请大家去想象一个对你来说困难的关系啊，如果强度是1到10的话，可能是2左右的强度。And imagine you're having a conversation with that person, that difficult conversation. 现在想象你正在和这个人进行一段艰难的对话。And that if it's happening right now, 并且它此刻正在发生，这个对话正在发生。here's the question. What is going on in your body? What do you notice? Is there a place that gets tight, for example? 问题来了啊，就是你留意到，当你这样想象的时候，你留意到你的身体里正在发生什么？有没有什么地方是感觉收紧的？ Just point to it. 你就把这个地方指出来。 Here, 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 这里， here. 这里。 These are historical strategies you have learned to do. 这些都是你过往历史当中你学习习得的策略。 We contract to protect something. 我们收缩，以此来保护一些什么东西。 And it's in service of a need. And remember, needs are words we use to describe life.
而这些策略它是为了服务需要，而所谓的需要，其实它是一些用来描述生命的词汇。It might not feel good, but it's our body talking to us. 当你有这些收缩的感觉，比如说它可能感觉起来并不好，但它其实是我们的身体在和我们说话。In our sessions, we will learn to listen to those places because they want our attention. 在我们的工作坊当中，我们会去学习如何去聆听这些地方。Maybe those places have been ignored. 可能这些地方有些已经被我们忽略了。You ever try to help somebody and they just keep ignoring you? You know how frustrating that is? 有没有过这样的经历？你不断的想要去帮助一些人，但是他们就总是忽略你。你知道这个是让人觉得很烦的吗？ So whether we're learning to turn towards ourselves and what is trying to talk to us, or someone difficult out there, it's the same basic practice of centering ourselves, opening and listening. 当我们去回到自己对内看，去看看我们自己的内部想要告诉我们些什么的时候，其实它是和我们在对外的艰难情境当中是一样的练习。Just wanted to show that as an example of there's so many things going on inside of us. If we start to pay attention, these reactions can become resources for learning. 想要和大家分享的是，有的时候当我们内在有很多的发生，然后如果我们开始对这些发生可以带去一些关注的时候，这些所谓的反应，它们其实就会成为我们学习的资源。And these words that we call needs are words that describe life. 这些词语我们称它为需要的词语，它们是我们去描述生命的词语。And life is infinite. 我们的生命是无限的。So these needs, what we call needs, can teach us so much more than just the word. 所以这些我们称之为需要的词汇，它要远远能够教会我们比这个词更多的东西。So here's the practice for needs to become a whole self teacher. 然后接下来我给大家带来的这个练习是让我们去体会一下如何让这个需要去成为我们这个全然的我的老师。And a practice for listening with empathy. 它同样也是一个同理聆听的练习。Okay, you ready? 大家准备好了吗？ Okay, this is the short version. 接下来我给大家带来的是一个简短的版本。The truth is, you can do this for the rest of your life and you will keep learning from this practice. At least it has been that way for me. 真相是，你之后的一生都可以在做这个练习，而你会不断的从这个练习当中学到新的内容。对我来说就是这样。So first, we shape ourselves. 首先，我们去摆好一个姿态。Head above heart, above belly, a vertical line, sitting up like we sit up with gravity, like let gravity hold you up, like it's meant to. 好，现在我们让我们的头、我们的心、我们的腹部呈垂直的一条线，我们坐直这个感觉就像是我们的引力把我们往上推。Soften your eyes. 放松我们的眼睛。You can keep them closed, although I like to practice with my eyes open because I use this practice anytime. 你可以闭着眼睛，但是我建议大家睁开眼睛，因为我们任何时候都可以去做这个练习。Okay, let your tongue rest on the floor of your mouth.
让你的舌头轻轻地放在你的口腔底部。The weight that you might carry of responsibilities on your shoulders, gently pick them up and put them next to you and put them on the ground. And remember, you can pick them up when we're done. 然后你放在你肩膀上的这些重量啊，它可能是你的一些责任，你可以轻轻地把它拿起来，然后把它放在你旁边的地上。记得我们最后做完这个练习的时候，还是可以把它拿回来的。I can see by a few of your faces that feels good, huh? 我能看到你们当中的有一些伙伴做这个姿势的时候，感觉很不错，是吗？ Now feel your sit bone on your seat. And you can imagine that you have a dinosaur tail that you can rest on. 现在呢，去感受你的坐骨是坐在你的椅子上的，你也可以去想象，好像你有一个恐龙的尾巴，你可以在上面休息。 Feet on the ground, maybe with a little bit of appreciation of the earth that supports us. 你的脚放在地板上，可能带着一些我们对这个大地的感恩。 That's the shape. 这就是我们的姿态。 The second piece, there's 4 parts. The second piece is unify. 第二个部分，我们这个练习一共有4个部分。第二个部分，我们称它为合一。 Take a deep breath in and make a sound like this. Go. 深深的吸气，然后吐气的时候可以发出一个声音。 And notice how that feels. 然后去留意现在是什么感觉。 I noticed that many of you went like this. 我留意到你们当中很多人是这样。 I mean, 在呼吸。 I mean, get messy. 我希望大家就是随意发挥啊，就是可以大胆的去呼吸。 Thank you. 谢谢。 That's 2. That's unify. The more relaxed our system is, the more aware we can be. 这是第二步，这是合一啊，就是我们的系统能够越放松，我们就能越带有觉察。 Number 3. 第3步， What is a need that would really support you? What would you love to have a little bit more of in your life? You think of the needs list. Oh, I'd like a little bit of care or kindness or gentleness or presence. 好，这一步呢，你去想象什么样的一个需要是真的能够支持到你，你想要在你的生命当中有多一点点的这个需要，去想一下我们的这个需要的列表，它可能是一点点的关爱、善意、温柔，或者是临在。Lu Yi, can I ask you, what is the one need that would really support you in your life right now that you would love to cultivate? 刘毅，我可以问你吗？有什么样这样的一个需要，在你现在的生活当中是真的可以支持到你的，你想要去培养的？ Abundance. Abundance. Okay. 丰 Let me 丰 check. 盛。 What? Chinese. We are translating. Oh, sorry. Abundance. Okay. Who does not need abundance in your life? Raise your hand. 在所有的在座的伙伴，你们谁在你们的生命生活当中是不需要丰盛的？请举手。 Okay. That helps us understand that this is a need we all share. 这个举动帮助我们去理解这是一个需要，我们都需要它。 So here's the practice again. Use your imagination. 现在这个就是练习啊，用你的想象力。 That we're going to, it's like asking life a question.
就像你去问你的生命一个问题一样。Don't make the answer, let the answer come to you. 不要去硬想出一个答案，让这个答案回答你，让它来到你这里。So it's okay to not know. 所以，如果你没有这个答案，你不知道也是没问题的。Ask yourself, ask your body, how would it feel right now if I had just a little bit more abundance? What would that feel like? 去问你自己，问你的身体，如果我只是有多一点点的这个丰盛，我会有什么样的感觉？ Now, Luyi, I know I didn't ask permission, but I'm asking now if I can ask you these questions. Yeah. 刘毅，我知道我之前没有去问你允不允许我去问这个问题，但现在我可以问吗？我可以问这个问题吗？ Thank you. I noticed a little smile on your face. What did you notice? 我留意到你脸上有微笑，你留意到了什么吗？ Yeah, I noticed this image showing a flow of giving and receiving. 我看到的是一个图景，就是一个给予接收的流动的图景。An image, yes. And in your body, what did you notice? 在你的身体里面呢，你看到的是一个图像，那你的身体里面你有留意到什么吗？ Certain sense of relief. Where? Actually from back of my head down to my spine. 我的身体是觉得有一些释放哈，然后是哪里？然后就发现是我的这个从头的后面，然后到我的脊柱，会感觉有这样的一个释放的感觉。So in just about 30 seconds, you got a whole bunch of information. 就在这30秒钟的时间里面，你获得了很多信息。And that is life talking to you. 而这就是你的生命在和你说话。 Empathy is creative listening. 同理呢，它其实是很有创造力的去聆听。 It's listening with all of our senses and our imagination. 它是带着我们所有的感知和我们的想象力去听。 That's how we can understand things or get images and pictures and feelings. And 这就是我们如何去理解事物的。我们可能会看到图片、图像，还有感受，会有感知。 so in our sessions, we will explore this. 在我的工作坊当中，我们会去探索这些。 Slowly and with care. 很慢的去探索，并且是带着关爱的。 But I'll show you. Did anybody, when I asked for abundance, when you asked for abundance, did anybody feel themselves just tighten, resist? 我想问一问现场的伙伴，当你去问你自己的身体这个问题啊，关于有多一点点的丰盛的这个问题的时候，有没有谁感觉到内在是收缩的状态？ So raise your hand. 如果有的话，你们可以举手。Someone said in chat, yes. Okay. So whoever said that, instead of asking for just a little abundance, try this. 不管是谁回应了说感觉到内在有收缩啊，可以尝试一下接下来我说的。 Just ask for 1 molecule more of abundance. So a few of them live in the chat. They have this contraction. Sure. That's normal. That's normal. It's okay. 老师说有这样收缩的状态是正常的，也是没有问题的。然后他想让大家去尝试去问这个问题的时候，不是问有一点点多的丰盛，而是问只是有一小分子那么多的丰盛，就是很少很少。 So you ask yourself, how would it feel if I had 1 molecule more of abundance? What would that feel like?
就是如果说你只是多了那么一小分子的这样的丰盛，对你来说会是什么样的感觉呢？ Begin to notice what happens in your body. 你就会开始去留意你的身体里现在发生了什么。If there's still resistance, that's okay. This is just good information. 如果你还是感觉到有一些对抗、抗拒，这也没有关系啊，因为它只是给你提供了信息。And thank your body for answering you. 然后去感谢你的身体，它回应了你，回答了你的问题。This is where connection begins, is learning what's too much and too little, and gratitude. 这就是连接开始的地方，就是去学习什么是太多，什么是太少，以及去带着这样的感恩。I'll just give a tiny preview of what we can do with this too. 我刚刚也只是给大家了一个很小的前情提要，关于我们可以做一些什么样子的功课和练习。Lu Yi, one more question. So where in your body did you feel it most? 刘毅，我还有一个问题，可以吗？你在你身体的什么地方感觉是最强烈的？ You mean right now, after hearing? No, just if you imagine it again, you ask, how would it feel? It's like a shower. So a lot in my head actually, like showering if you- down. Oh, Mm, so we'll try something here. If okay. Mm, you imagine this is talking to you, mhm. if you turn to it and just say, I'm listening. I want to understand. Is there anything you want to tell me? Just wait for a first thought. Oh, can I translate? Not yet. What No, was that, okay. Lu Yi? You'll be fine. Okay. Thank you. Now translate, please. OK， 所以前面David 老师问刘毅老师你现在当你再次去问这个丰盛的问题的时候是什么样的感觉？然后刘毅老师就说他感觉上面有一个就是有东西从他的头上灌下来的那种感觉。然后 David 就说 It's too long, I can't remember. I can translate that. OK， 对，然后就说，那就聆听这个感受，这个身体的感受，有没有什么样的一句话，收到一个什么样的一个答案？然后刚刚语音上翻译的时候，David 老师说，先停一停，先马上把这个答案可以浮现出来。然后我说我听到的那句话就是没问题，你不会有问题的。Thank you. This is just a few minutes of an inner conversation that's beginning that you can have for the rest of your life. 这个只是我们开启的这么几分钟的我们内在的这样对话，它只花几分钟的时间，但是你的一生你都可以去做这样子的练习。And whether you're choosing abundance or kindness or understanding these needs, understanding, integrity, 你可以选择各种不一样的需要，比如说丰盛啊，比如说理解呀，比如说善意啊，或者是内外一致呀。this is about the wisdom that's in us, that these needs can become guides. 这是关于我们内在的智慧啊，这些需要它们可以成为我们的引导。And so when we're struggling with someone, we can go, what would kindness do or say? And we can have a whole self-understanding with practice. 比如说我们在处于一种困难的处境的时候，我们可以去问我们的这个善意说，如果是你的话，你会做什么呢？然后我们可以由我们整个全然的自己去理解善意会做什么，通过我们的练习。
So we can go a lot deeper in this practice, but not tonight. 然后这个练习呢，我们以后可以更深入的去做，但是今天我们就到这里为止了。But there is a fourth part to it. 然后这个练习有下一个步骤啊，So here we 第 go. 4步。I'm going to give you the 10-second version, and then we'll do the fourth part. 好，接下来呢，我会开始和大家做这个10秒钟的一个演示，是第4个步骤。 Ready? 准备好了吗？ Good. I love that I can see people here. 我很开心，我可以在这个屏幕上看到所有的人了。 Okay. Head above heart above belly, vertical line. 现在我们的头、心还有腹部成一条垂直， Unify breath. 让我们能够身心合一的一个呼吸。 Invite a quality, a need. 现在去邀请一个品质，一个需要。 If abundance is hard, try gratitude or kindness. 如果对你来说丰盛是有一些困难的，那么你可以尝试一下善意或者感恩。 Just one for now. 只需要选一个。 And now bring your attention just in front of you, to the side, to the left, to the right, above and below, like this little bubble. Just a little bit around you. 好，现在把你的注意力放在你的前面、后面、左边、右边、上面、下面，就像一个泡泡一样，在你的周围。 Use your imagination. 用你的想象力。 So the bubble is equal above, below, to the left, to the right, and behind and in front. You're in the 这个 middle of 球 it. 体，这个球体的上面、下面、左边、右边、四面八方都是一样的距离啊，而你在这个球的正中间。 All right. Now, very slowly, let it get bigger so it touches your monitor. And it has to go back that far, above and below, to the left and the right. 我现在慢慢的让你的这个泡泡扩展，它可以碰到你现在眼前的这个屏幕，但是要确保它在四面八方以同一样的速度在扩展。 Okay. Now, if this is if this is where you're comfortable, just stay right here where our bubbles are bumping and touching each other right here. 好，如果这个是你感到舒服的地方啊，你就可以让你的这个泡泡停留在这里，在这个地方，我们的泡泡互相的和对方相遇，去触碰到对方的泡泡。 You can listen in this way, just listening from our periphery, from our boundary. 你也可以这样子去聆听这个东西，就是好像它是我们的边界一样。 Now, if it's okay with you, if you feel okay doing it, let your bubble get bigger so that it gets bigger in all directions and it opens to the monitor in front of you and includes the monitor inside your bubble. 如果你觉得可以的话啊，你可以去把你的这个球再度的在四面八方同样的速度扩张，然后把你的这个屏幕也包含进来。 And if you're comfortable, open your eyes and look who you're with. 如果你现在感觉到可以的话，舒适的话，你可以张开你的眼睛去看看你和谁在一起。 So we're in this together now. 我们大家都一起在这里。 Notice how it feels. 去留意现在此刻是什么感觉。 This is an empathic listening field that we can practice. 这就是我们可以去练习的一个同理聆听的场。 Yeah. Thank you. That's 谢谢。 that's the practice. 这就是我今天想和大家分享的练习。You know,
And the wonderful thing is we can, for me right now is we can see each other. 对我来说，此刻一个让我觉得很棒的事情是我可以看见大家。It's a wonderful thing, the IITs, because we can be with each other. IIT 当中一个很棒的事情是我们互相可以看见对方，我们可以和对方在一起。But for right now, we're all real people here. This is not a television. And and we can, there's so much we can see just by holding each other in an empathic field. So much现在呢，我们每一个人，我们都是真实的人啊，我们不是在看电视，我们彼此之间可以看到彼此那么多的东西，因为这里有一个同理的场。So that was, even though, it took us a little bit of time, a very short introduction. 虽然刚才的这个练习，我们花了一些时间和大家分享，但是它其实是一个很短的，入门的介绍，对这个练习。Yeah. So, Louis, we could ask questions, or do you have something that you would like to do right now? Yeah. Still kind of sinking in, that sense of Thank you. togetherness. Yes, thank you. 好，对，然后 David 老师说有没有什么继续的提问哈？我说还在沉浸在刚才的这样的一个连接氛围里头哈，大家也可以提出问题。对，其实我也是不禁好奇，当一个生命持续的以这样的方式练习哈，多达30多年，其实我们这次 IIT 的这些老师们，每一次 IIT 都是不同的邀请到不同的老师，都希望能够回应到哈，就是我们在当下的这些困难吧，所以我们这一次是这样的一个组合的老师。我其实是不禁好奇他们每一个人的生命状态哈，他们的生命进化，就是给到我们一个很好的前行的榜样哈，所以也其实想问问他，他现在在那个当下会怎么去去看待生命吧哈，虽然我觉得他的呈现已经说明了哈，但是还是想再听他说一说哈。Okay. Yeah, so I just, well, by the way, people are saying your bird is cute. My what? Oh, beard. Beard is cute. Yeah, so I was also saying, yeah, every time when I was organizing IIT, I was also trying to think what kind of challenging we are facing and what kind of support we would be needing. Therefore, inviting trainers that really can speak to that. And this time, I think it just really speaks to me. Your presence and your guidance really speak to my quest. And I'm also wondering, like, even though your that introduction already kind of speaks maybe, but I still want to ask at the life stage you are now in after practicing for 30 years, how do you look at life now to you? Like, yeah, how is life to you now? Oh, it's a whole mix of things, but you want to translate that first? I already said that. Yeah. Oh, I feel blessed. I feel lucky, and I feel good in my life. And I still have all my struggles. I just turned 70 years old this year, and getting older is relentless. I have grandchildren, and my children, they live near me. And
我感受到自己是 And it's wonderful. That's wonderful. I am deeply troubled by my country's leadership right now. And I have to self-regulate, meaning that I watch what's going on, and I also am gratitude for my life. And I am still active for change. 我感受到自己是被祝福的，我感觉自己很幸运，然后我对我自己此刻的生命状态也是满意的，但是我同样也有很多我自己艰难的部分，我今年刚刚70岁了，衰老是一件让人很不容易面对的事情，现在我有我的孩子，我的孙子孙女，他们住的离我很近。我对此感觉到很幸运吧，我觉得很开心，他们离我这么近。我现在此刻对我们国家，我所在的国家美国的这个领导团体感觉到非常的让我受到困扰，所以我需要去自我管理，意味着我需要不断的去观察此刻在美国发生的事情，但是我对我的生命以及我的生活是感觉到很感恩的，无论如何我还是非常的活跃的此刻。What I love to do this work, even though it's hard. 我爱的是什么呢？我很爱这样我现在所从事的工作，虽然它并不容易。Because at the heart of what I love to share and learn is finding our voices. 因为在我喜欢分享以及学习的这个内容里面，这个核心是我们如何找到自己的声音。Like what I said before, when you know what you love and you move from that place, you're in your power. 就像我之前说的，当你知道你自己热爱的是什么，并且你从那个地方出发去行动的时候，你就在你自己的力量当中。And when we move from that place of deep caring, it organizes all of us. It organizes all of me, and that can be moving to others. 然后当我们能够从那个真正我们在意的地方出发去行动的时候，它其实是会让我们整个人处于一种比较合一的状态，然后这样子，我是这样的状态，我也会去影响他人。So to find my voice and help others find their voices for making a better world. 我去找到 For my grandchildren, for you, for your children, for our children's children, and future generations, and this earth. That's why I do this. I love that. 所以呢，去找到我自己的声音，去帮助他人找到他们的声音，让这个世界成为一个更好的世界。为了我们的孩子，为我们的子孙，为了你们的孩子、你们的子孙，为我们的地球以及我们未来的世世代代，这就是为什么我要做现在这样的工作。So when I remember that, I feel really good, and the times I forget that, I struggle. 所以当我记得这些我在意的是什么的时候，我就会感觉特别好。如果我不记得这些的时候，我就真的会感觉很难。Mostly also, I'm very curious about community and people, and that is my direction, to learn and share. 还有一个很重要的原因，是因为我对于人以及社群是真的很好奇，所以这也是我去学习以及分享的这个方向。Because it's in community where we have an opportunity to practice and practice. 因为在社群当中我们会有这样的机会去练习实践。
to see ourselves. 看见自己。 And that's what I love about the IITs. 这也是为什么我很喜欢 IIT 的原因。 You'll come to the IIT and you'll learn something about community. There will be seeds that get planted. 你会来到 IIT， 然后你就会去了解关于一个社群，然后它就会变成一个种子种在你的内心。 At least that is my hope. 至少那是我希望的。 Then it'll be, and hopefully you'll be inspired enough to keep tending those seeds in your own life. 希望由此作为一个机会，你会感觉到受到鼓舞啊，你就开始去照料这颗种子，在你的生活当中。 Yeah, that actually partially answers my question about how could we keep practicing, and kind of when you said community is the direction, it kind of forced you to keep practicing, right? Keep being curious. Yeah, needs are a direction. They're all different directions. They're directions. Yeah, yeah. 对，其实这也部分的回应了我刚才想问 David 老师哈，就是如何持续的练习，因为其实很多时候我们很容易就停下来了，对，那然后 David 老师说，我说前面听到他说社群是他的方向哈，那在这个社群里头，其实在一个社群里头就会也许逼着我们对吧，去持续的练习以及保有好奇哈，这也是我一直会觉得说我们其实做社群花这么多的功夫在社群里头，其实是给自己造一个道场哈，就是然后 David 老师说到这个需要是我们的方向，需要是我们的。Yeah, and do you also want to say a bit more about community is your activism? Yeah. Yeah, I translate that. Okay, so Oh, you just said that. I said that, and let me translate. Got it. 好， I can 然 talk about that 后 one. 然后因为 David 老其实说到了很多社群哈，我觉得对于我们来讲，社群依然还是一个陌生的概念，社群、社区哈。我们在这个改革开放以前，其实中国是一个这个邻里社会哈，其实我们对社区是不陌生的哈。可是这个现代主义、现代性、后现代性也好，包括我们的这个工业文明，让我们活在了一个非常个体性的一个状态当中啊。我们原子化的家庭，对吧？其实现在包括到了现在的网络，我们跟 AI 的互动也许都比人的互动多哈。所以其实到底怎么样去唤醒我们的社区意识、社群意识，对吧？来帮助我们去开启这样的练习和连接哈。我觉得是一件挺迫切的事情，所以想听听 David 老师，他是怎么去回应这个时代这样的一个状态哈。Yeah, I also said like what I shared, we are living in this AI era. Maybe we spend more time with AI than people, right? How could we awaken the sense of community to nourish our connection? And yeah. Well, my hope is even in that little practice I shared, there was a moment that touched you, that you felt a moment of that, tenderness. 我的希望的是，即使在刚刚我分享的那个小小的练习当中啊，有那么一个瞬间，你感觉到受到了触动啊，你感觉到有一些柔软。If not, that's okay. 如果没有的话，也没问题。But one thing I like to do that I bring to my sessions is to have those places where you feel something and you know it's there and you don't brush it away and you build a memory of it. So yeah. 我喜欢在我自己的工作坊当中做一个事情，就是你去找到那个你自己身体里面可能会有一些感觉的地方，然后你就知道它在那里，但是你又不把它给洗刷掉，你就有这样的一个记忆，你知道这个东西，你身体里有这样的感觉在这里。Where you can feel and recognize what empathy
connection feels like. 在这样的过程当中，你会感受，并且你会认识到，你会知道，同理是一种什么样子的状态，你会有这个体验。Those are the seeds. Some of 这些就是那些种子。So I'm wondering if you would like any questions or, I'm Yes. kind of wondering. Yes, there's a question from Susan. I heard you said needs are words to describe life, and life is infinite. How to understand infinite? Sure. 有提问哈，关于需要是生命，生命是无限，怎么理解无限哈？ Well, if I asked you this question, what is life? 如果我现在来问你这个问题，什么是生命？ You could probably spend the rest of your life answering it and never finishing. 你可能会花一生的时间都在回答这个问题，然后不会停止。Okay, because when I think of empathy, and this is a little different than most. 然后当我去想到同理的时候，这和其他人的想法可能有一些不一样啊，其他大多数人。That to practice it is to reclaim a faculty for listening to so much more than we think. 我们去练习的其实是这个过程啊，它其实是重拾我们能够去听到比我们想的这个东西更多的这样一种能力。That bubble we just did, after our session, go outside in nature and find something, a plant or something, and open the bubble and include it. 刚才我们做的那个关于泡泡的练习啊，在我们今天对话结束以后，你可以走到大自然当中，带着这个泡泡，去找到一个植物，比如说，然后就把这个植物去纳入到你的这个泡泡当中。Watch what happens. 然后去留意会发生什么。Empathy is listening to life, and not just the human life, but the life but life, which is infinite. 同理啊，是去听见生命啊，它不仅仅是人这个生命，它是所有的生命，而这些生命是无穷无尽的。And in that way, it's surprising. 而当你去看到这个的时候，你会很惊讶。I mean, can you listen to people? Can you listen beyond time? I don't want to go there right now, but I could. 比如 Many elder cultures can listen to their ancestors, and they think about generations in front of us. This is also an empathic connection. 如果说当你去听到他人的时候，你可不可以去跨越时空的去听到他人啊？我今天不会和大家去做这个方面的更深的讨论，但是有很多古老的文化，你其实是可以去听见你的祖先的，你可以去想一想那些世世代代在我们之前的那些祖先，你和他们之间也可以有这样同理的连接。The more you learn to listen to life, the more the greater that faculty becomes, and you start hearing more. 你越去练习去聆听生命啊，你的这个能力就会越强，然后你就会能听到更多。We evolved in relationship. We evolved in tribes. We evolved in connection to nature. Empathy is how we listen to that web. 我们是在这个社群，在这个关系、部落以及自然当中去进化、去发展的。
而所谓的同理呢，它就是我们能够去如何听见这个巨大的网。That's just some of the things I think about. 这就是当我听到这个问题的时候，我想到的。Any other questions? 还有其他问题吗？ So I think Susan replied. She said, "Thank you, David. It helps me feel more clarity." Oh, you're welcome, Susan. 嗯 Appreciate the question. It's a good 非常感谢，非常感谢 Susan 的提问啊，是很棒的问题。还有其他提问吗？ By the way, actually, I think we are very blessed in the culture of interconnectedness. We have festival to honor our ancestors. Yeah, so in Taoism, this is also kind of just in our culture, in our blood. It's all about interconnectedness. Yeah, so Yeah, I appreciate that. And I in my sessions, we will do some of that work too. We'll touch it. 刚才也回应David 老师说到，其实我说我们是非常其实有福气的哈，我们的文化就是一个相互依存的文化，对吧？我们在清明节啊这样的仪式当中，其实不断的就是让我们去聆听，跟祖先去连接，去聆听祖先哈，也包括我们的这个道家文化本身，就是充满着相互依存的底色哈，在我们的文化、我们的血液里。因为 David 老师他其实是把和气道融入到他的身体的呈现哈，所以其实是就是有这样的这个道家文化在他的实践当中，所以他会呈现给大家。There's 然后 practices David 也 around. Oh, go ahead, please. 然后 David 老师也回应了，在他之后的工作坊当中，他也会去分享相关的内容。Tina said, listening, empathic listening beyond life and time, beyond species and time can bring us lots of wisdoms and wise insights. Yeah. It's important to me. 对我来说这是很重要的。一位伙伴的留言 Yeah. 说去刘宇老师前面读了一位伙伴的留言给 David 老师，说跨越时间、跨越物种的倾听可以带来很多有智慧的洞察。然后 David 回答说，对我来说这些是很重要的。By the way, do you want to say something? No, go ahead, please. Okay, yeah. I have another question actually also from one Please. of our translators. She Great. said from Sabrina, like, you have lived in an intentional community for many years. What did you learn about relationships when you can't escape them? Well, Yeah, I will translate that. 好，那我就再提一个问题哈，大家可以再准备你们想的问题哈。其实我相信 David 老师很精彩，就是他的这个无时不刻的这个身体呈现哈。对，那我们今天最后就快速这几个问题哈。大家更多可以在现场去体会那个身体互动哈。这问题来自我们的这个 Sabrina 哈，她说，老师您在这个共识社区当中生活了这么多年哈。那因为这样的社区当中，你没有办法逃开关系，对吧？就是我们平时关系崩了，你就不说话，就可能就不相处了，对吧？但你这个社区里头的人，大家都要见面，就是你无法逃避这些关系的时候，那你从关系当中学到的是什么呢？ well, it took several years to realize that I wasn't trapped. 我花了差不多好多年的时间才意识到，我其实并没有被困住。That I actually could leave. 我意识到我其实是可以离开的。It was the same with my marriage. 我的婚姻也是这样。It became a choice. 它就变成了一个选择。
And that is a different framework. 那就是一个不一样的体系。So I had to ask myself, what is this that I am choosing? What do I love? That became my organizing principle. 我会去问自己，在这个里面，我到底喜欢的、我热爱的是什么？它就成为了我自己，去让我自己内在能够合一的一个方式。And every time I thought I wanted to leave, whether it was my community or my wife, 每一次可能想要离开的时候，不管是我的社群还是我的妻子， I always went deeper to discover that there was still something there very important for me. 我总是更深入的去和我自己探索，在那个下面还有一些对我来说很重要的东西， Many lessons. 有很多很多的，我学习到很多。One of the first lessons was disillusionment. 嗯 Disillusionment. 第一个我学习到的课程就是，就不要，就是这很多东西它都是幻觉，我去打破这些幻觉。 Which you think is maybe a bad thing, but it's a good thing. 就是很多时候你觉得这不是一个好事，但是它是一个，其实还是一个不错的事情。 It's important to lose the illusions and see 很 see 重 where 要， you are. 很重要去真正看到自己所处的位置，去放掉，去失去这个幻觉。 And living in community is probably definitely one of the hardest things I've ever done. 并且生活在一个社群、一个社区里面，绝对是我人生当中做过最困难的一件事情。 It takes a lot of work and a lot of devotion and a lot of commitment, and it's worth it. 它真的是需要我们花很多的功夫、很多的决心、很多的承诺，但是是值得的。 That's my best answer right now. 这是我可以给大家的回应。 Thank you. I have lots of resonating. We have like also a big community, even we don't live together, but it's just so day-to-day interaction, so challenging, and yet I think it's me who created this, like because I need that. Like, yeah, so that's the gift for life, or lessons from life. Yeah, I have to say that probably for the first 15 years of my community here, living here, I was not comfortable in my own skin. 我想要告诉大家的是，在至少最开始的那15年里面啊，我是关于就是去展现我真正的我自己，在我的社区面前，我是感觉到不舒服的，我没有办法去真正展现自己。 That's what brought me to the somatic work. 而这也是就是推动我来开始做这个身体觉察的一个原因。 Because remember this, when we are contracted, triggered in historical or emotional pain, 所以，因为要记得啊，当我们自己处于一种收缩的状态，我们被我们过去的一些过往经历或者我们情绪上的一种痛苦所触发的时候， it's almost impossible to be empathic. 几乎不可能是处于能够同理的，处于一种同理的状态。 Contracted, and it is the opposite of open and expansive, which is empathy. They're different states of being. 这收缩的状态啊，它和我们同理的状态是打开的这样子的状态，是扩张的这样的状态，是相反的两种状态。 So working with the body, we communicate much more than our words.
所以我们和我们的身体工作，我们在交流的时候，我们所交流的内容远不止我们所讲的话。We feel before we think. 在我们思考之前，我们就已经有感知了。So you can have the most perfect NVC words, 所以你可以有最完美的非暴力沟通的语言， but if they come out of a contracted, triggered state, people are going to feel that protection before they hear your words. 但是如果你的出发点是那样收缩的那种状态的话，人们听你说话的人是会能感觉到，你的这种保护机制就是你正在保护自己的在他们听到你的语言之前。Most often, the hardest person we have in our life to get along with is ourselves. 大多数时候，我们生活当中最难以相处的那个人就是我们自己。So whether we're working on listening to ourselves or other people, it's the same practice. 所以不管我们是在尝试听自己或者听他人，其实都是同样的练习。That's how I like to share it and learn it. 这是我喜欢去分享以及学习它的方式。Yeah. 所以其实我觉得哈，这是一个需要极大的拉伸的过程哈。对，就是前面也说到哈，其实某种程度上，我们创造社群，或者说这个社群，所有我们现在创造的这些社群，都是我们自我内在需要的一种显化哈。所以，我想我们来到线下 IIT，其实同样的哈，其实是真的去拉伸自己，去把我们所学的这些，在一个人际的社群环境当中有所践行。Yes, I was just saying, actually, coming to in-person community like IIT, it's a process of stretching, right? Yes. Yeah. Yes. Yeah. And beauty. Yes, definitely. 也是很美的过程。对，我觉得确实见证了非常多的美。So David, do you want to also say a bit about that? Because you've been in so many IITs. I've only been in about 6 or 7. That's not so many. I see. Okay. 我只参加了差不多6到7次的 IIT，没有很多。Yeah, no, I've been in many. I've taught a lot and learned a lot, but what would you like me to tell you about my experience, though? Yeah, I mean, because when you said beauty, I had just so many situations reminds me about that. Yeah. Yeah. No. Okay. Well, you said it's like, I'd say be prepared. Mostly we come to community or IITs and we make our own beds. How we enter it, it's surprising. It'll surprise us. 很多时候当我们去进入到一个社群或者是到 IIT 这样的环境当中的时候，我们会带着我们自己进去我们会带着我们自己的有点像赌注一样的进去，在 IIT 发生的一切会让我们感到很吃惊。We work very hard to make a safe container. 我们很难去构造一个安全的这样的容器。艰难的想要去尝试构造这样一个容器。Where people are what? People are in choice. 对，前面 David 老师说的是，我们很努力的去尝试构造这样子的一个安全的容器然后在这个容器当中，人们是有选择的。And things will come up inside of us because it's not family, but it's kind of a little bit.
然后我们的内在就有东西会浮现出来了。虽然不是，好像不是我们的家庭成员，但是又有一点像，在这个 IT 的环境当中。So it's a place to look at ourselves and see who we are more. 所以这个地方就是一个我们去看见我们自己，去看看我是谁的一个地方。And I think that's beautiful. 我认为这是很美好的。And sometimes it comes and people just walk away feeling wonderful. 有的时候，有的人来了 IIT，然后他们走的时候就是感觉很棒啊。And sometimes people walk away with something to really continue to uncover. 有些人他们走的时候好像带走了一些东西，这些东西需要时间慢慢的让它呈现出来。Some people want things to be just perfect, and it never is. 有的人来到 IT，他们就希望一切都是完美的，但他从来都不是。It's a good place to learn that relationships are messy. 这是一个很不错的地方，大家可以去学习关系，它就是可以是混乱的。Some ways to walk into the mystery. 所以呢，就大家就可以像走进一个很神秘的地方一样。So so that is going to be a big part of what I will share there. 这也是我去 IIT 的时候会成为我和大家分享的一个重要的部分。Is learning to walk into the unknowns of our lives, the mystery of life and relationship and love. 是我们能够学习，去走进我们生命、我们生活的这样子的未知以及奥秘吧，一些秘密以及关系和爱。We're afraid of what we don't know. 我们总是对于我们未知的东西感到恐惧， So we have to remember what we do know 所以我们必须要记得我们知道什么， and what we can know, 以及我们可以知道什么。 which is what do you care about? 那就是你在意的是什么， What is the ground you stand on? 你立足于什么样的土壤之上， What matters to you in all your 重要的是 relationships, 什么？ in all your 对你来说， relationships? 对你来说，在所有的关系当中，重要的是什么？ These are not easy questions to answer. 这些问题并不容易回答。 But when you get knocked off your center, this is how you can get back on the horse. 但是当你从你的中心被击倒的时候，正是这些回答让你可以重新回到你的马背上。 That's the work. 这就是我们要做的功课。 Thank you. I think we come to a good closure. Yeah, I think it's a special welcoming for those who want to really figure out what exactly we want. And we know there is difficulties and conflicts on the way, and still we want to, we want to get over, or we want to find a way to work with them so that we can better meet or live what we want. Yeah. It's a good place to practice and learn new skills. Yes, 是一个很棒的地方去练习啊，以及去学习新的技巧。然后刘毅老师，说自己说，我刚才说就是这是一个非常美妙的，我们可以停在这里，结尾在这里的时刻哈，就是去欢迎我们想要去探索你到底想要什么哈，而你又知道在你探索的路上，你有困难及有冲突，是吧？比如说连接，比如说社群哈，特别欢迎哈，跟在我们的社群里，你觉得有困难有冲突的伙伴这只是其中一个想要哈。对，那我们去学习怎么和这些困难冲突去工作，以及我们能够更好的去到达活在我们想要当中所以 David 老师说这就是特别好的练习的地方。我可不可以补充一点？就是我在美国 IIT 的时候，有一个专门的小组，他们设计了
冲突的，就是我们怎么去处理冲突的流程，然后有专门的组，我们就会支持大家的冲突的沟通。对，我觉得这也是很出彩的，就是我自己体验中很出彩的一个部分。每一次 IIT 都有冲突。Okay, please. Yes. So I just shared that one of the things I really like in the IIT that I participated earlier was there was a group of people in IIT we dedicated to work on the process to resolve the conflicts. And that was also part of the IIT I really enjoyed. Everyone's a little different. Every IIT is a little different. It's different, yeah. Yeah, it's nice to creatively work together on that. Yeah. All right. Yes, so I think that's it for today. We call it today. I would love to just say thank you for just everybody who is here, and just it's really enjoyed seeing you and being here. Thank you. 我就想感谢在场的每一位伙伴，我非常的享受和大家在这里交流，看见大家。Thank you so much, David. And you, Ying, thank you for translating so much. That's not an easy job. Thank you, David. 然后非常感谢老师感谢了我的翻译啊，说翻译并不是一个容易的工作。是的，这也是 IT 当中很出彩的部分。我们会看到翻译团队如何在一个很不容易的场景下相互协同工作哈。我们要去调动的团队很多很多，其实是一个大型协作现场哈。好的，那就感谢 David， 也感谢所有参与的伙伴，大家的见证哈。那我们期待大家线下来相遇。Okay, thank you, David, and everybody. Let's hope we can see each other in person. Oh, me too. We Yes, will. we will. We will. Yes. Thank you for all your work, Ying. Thank you so much. It's my service. OK， 好，那我们就先到这里了。大家如果需要回看，也可以联系小仙了解回看的方式哈。好，拜拜，拜拜，拜拜。登登的部分可以再请语音，我们回头拉一下，转写文字给你看一下是哪部分。你看中的是什么？登登提问了是吗？好的。看中你想要的是什么？对。OK， 好，那我们就关闭会议室啦，谢谢大家，拜拜。